Good morning, everybody. Nice to meet you once again. The E-kalvi sponsored support seminar. உங்கள் எல்லாரையும் நான் மீண்டும் சந்திக்கல மகிழ்ச்சி. நாங்கள் இன்றைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வீக்கெண்ட், happy weekend to everybody. I mean the Sunday, happy Sunday. As usual, just we move on that one. உங்களோட target score range நீங்கள் எங்க நிக்கிறீங்கன்னு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ரெண்டு பேப்பர் நாங்கள் we have completed and we are moving into the third paper 2017 நாங்கள் போய்கொண்டிருக்கோம். And today we are finishing the part 1 நாங்கள் முடிச்சு and we are moving the part 2. அதோட நாங்கள் இதோட என்ன செய்து போறோம், கிராமர் செக்ஷன் ஒரு சைட்டால பரல நாங்கள் பேப்பரோட அதுவும் போய்கொண்டிருக்குது, இம்பார்ட்டன்ட் கிராமர் ஆக்டிவிட்டிஸ். ரைட், எங்களுக்கு வர கொஸ்டின் அந்த ரேஞ்சுகள் மார்க்ஸ் இந்த பெர்சன்டேஜ் எங்களுக்கு தெரியும். ஓரளவுக்கு you have built up your confidence and your mark scoring level உங்களோட இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கொண்டு போகும். உங்களோட ஃபீட்பேக்ல பார்க்க தெரியுது. So it's a good news, right? Okay, good. Let's move on to that paper. நாங்கள் நேற்று question number 5 நேற்று நாங்கள் we have finished that one. Test 6 உங்களை செய்து பார்த்தோன்னு வர சொல்லி சொன்னா, ஏற்கனவே நாங்கள் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல என்ன மாதிரி அப்ரோச் பண்ற டீட்டெயில்ஸை நாங்கள் பார்த்துனாங்க. நார்மலா இப்படி ஒரு கொஸ்டின் வந்தால் you have that 5 marks உரிய கொஸ்டின் தான் எங்களுக்கு வரும். We call this as a parallel writing ன்னு நாங்கள் சொல்றாங்க. 5 marks, that's a parallel writing. பிள்ளைங்களுக்கு ஒவ்வொரு சென்டென்ஸுக்கு ஒவ்வொரு மார்க்ஸ். ரைட், இல்லை நான் உங்களுக்கு சொன்னால் இல்லை டிப்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய எல்லாத்தையும் முதல்ல அன்லைன் பண்ணணும். பார்த்து parallel நாங்கள் எழுதி கொண்டிருக்கிறாது. So you need to highlight that one. அண்டர்லைன் பண்ணணும், வேற ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ மாலன் இஸ் கிவன் தட் ஒன். இங்கே எங்களுக்கு சொல்லி இருக்குது ரஜினிக்கு மாற்ற சொல்லியிருக்கு. ரெண்டு நகல் மாற்றணும். ரைட், தென் when you look at that அடுத்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அடுத்த இது மாற்றணும். எஸ், அடுத்த எங்களுக்கு கிரேட் 12 நாங்கள் மாற்ற வேண்டி இருக்குது. ரைட், இங்க 13 என்று இருக்கிறபடியால் நாங்கள் இங்க 12 மாற்றணும். ரைட், இங்க ஆர்ட்ஸ் இருக்கு, இங்க சயின்ஸ் கிளாஸ் இருக்கு, அப்ப நாங்கள் ஆர்ட்ஸை மாற்றணும். அன்லைன் பண்ணி கொண்ட ஈஸி சிட்டிங் தி எக்ஸாம் இன் ஒரு பிரச்சனை இல்லை. எங்களுக்கு இங்க 19 என்று இருக்கிறார், இங்க 18 என்றபடியா 18 நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ரைட், ஒரு மார்க்ஸ் வரும் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா ஒரு சென்டென்ஸ். ரைட், செகண்ட் ஒன் பார்த்துருப்பீங்க, ஹிஸ் என்று இருக்குது. ரைட், ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் ரெண்டாவது மார்க்ஸுக்கு நாங்கள் போறோம். ஹிஸ் என்று வராது என்றால் ஒரு ஃபீமேல் என்றபடியால் அப்ப நாங்கள் இதை மாற்றுவோம். அம்பிஷன் பிரச்சனையில் இஸ் டு பி இங்க பார்த்தா நர்ஸ் என்று இருக்குது. ஓகே, நாங்கள் ஆர்டிஸ்ட் நர்ஸ் மாற்றணும். ஓஹோ, இங்க பார்த்தீங்க என்றால் ஆர்டிக்கிள் பாருங்கோ அன்னன்று இருக்குது. இங்க வவல் என்றபடியாத்தான் அன்னண்டு வந்தது. உங்களுக்கு நாங்கள் மாற்றி ஆகணும். அன்னண்டு வராது, நிறைய மார்க்ஸ் வராது, ஒரு மார்க்ஸ் பறந்து பாருங்க. இன்னும் செய்து ஒன் டே. ஓகே, எகைன் எங்களுக்கு ஹீ பிரச்சனை, ஹீய மாற்றணும். செய்ஸ் திரும்ப ஒரு ஹீ வந்திருக்கு, அதை கவனிக்காம விட்டுருப்பின மாக்கள். லவ்ஸ் டிராவலிங் நாங்கள் மாற்றணும். ரைட், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களுக்கு அடுத்த மார்க்ஸ் உங்களுக்கு வந்துச்சு 3 மார்க்ஸ். அடுத்த போட்டோகிராஃபி இங்க பார்த்தா இல்ல, மாத்தணும். போட்டோகிராஃபி நாங்கள் மாத்தணும். ஹிஸ் பிரச்சனை இல்ல. ஓஹோ, ஹிஸ் இருக்கிற ஹிஸ்ஸ மாத்தணும். ரைட், 4வது மார்க்ஸும் கிளியர் ஆயிட்டு எங்களுக்கு. ஹீ என்று இருக்குது, ஹீய நாங்கள் மாத்தணும். சைக்கிளிங்கையும் மாத்தணும். 5வது மார்க்ஸ் கிளியர் எங்களுக்கு. ஒருக்கா செக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க, நீங்கள் இவ்வளவு அன்லைன் பண்ணிருக்கீங்க. ஈஸி வே அன்லைன் பண்ணி மாற்றணும். உங்களுக்கு ஒரு நாளும் புல வராது. நீங்கள் மாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களோட ஆன்சர் இப்படி இருக்கும் பாருங்க. 5 மார்க்ஸ் வரும். Rajini, who studies in grade 13 science class is sitting the exam in 2018. Her ambition is to be a nurse one day. She says she loves cooking very much. Gardening is her other interest. She enjoys painting too.
So the answer should be like this. நீங்கள் மல்டி கலர்ல வராது, ஆனா உங்களுக்கு அது ஈஸியா இருக்குமென்றக்காண்டி நான் அதை உங்களுக்கு வித்தியாசமா தந்திருக்கேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா செய் என்று போட்டிருந்தா பிழைச்சுப்போம். லவ்ஸ் she loves. அப்ப லவ் என்று போட்டிருந்தா பிழைச்சிடும். தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர். என்ஜாய். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப கிராமரும் ஸ்பெல்லிங்கும் சரியா இருந்தால் ஒரு மார்க்ஸ் வரும். நீங்கள் மார்க் பண்ணி பார்க்கலாம் எத்தனை வருது என்று பார்ப்போம். those who got all the right answers. Yeah, that's super. It's a good practice வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் இதை செய்தீங்கன்னா it's a good practice for you. Right. paragraph இது வீடியோ இருக்குன்னு தானே, நீங்க அது வீடியோவை ஒருக்கா திரும்ப ஒருக்கா ரீப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். அந்த ஆன்சர் அதில் உங்களுக்கு ஹாப்பியரா இருப்பேன். இந்த மாதிரி மாத்திரன்றது இதே paragraph உங்களுக்கு வராது, பட் இந்த ஐடியா வில் ஹெல்ப் யூ. உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ஹெல்ப் பண்ண நாங்கள் கிராஃப் ரைட்டிங்கு இந்த ஐடியா பாய்க்கிறோம், நோட்டீஸுக்கு இந்த ஐடியா பாய்க்கிறோம். இந்த ஐடியா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் 3 பேப்பர்லையும் டெக்னிக்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆன்சர் பிரச்சனை இல்லை, ஆன்சர் நீங்கள் எங்கேயும் பார்க்கலாம். ஆனா we want that technique, tips. எப்படி இதை உடைக்கிறன்றதான் எங்களுக்கு முக்கியம். 5 marks actually is really appreciated. Well done. It's good. Let's move on to that test 7க்கு நாங்கள் மூவ் பண்ண போறோம். Test 7 again is a superb or nice paragraph. It gives the moral. It's a moral story. எங்களுக்கு அந்த எண்டில பாத்தீங்கன்னா there's a moral or message ஒன்று இருக்குங்க. It's for the life. So as usual we have to analyze the question. நாங்க analyze பண்றாங்க. இல்ல who WH question வந்திருக்கு, why again WH question, then underline the answers எங்களுக்கு வந்திருக்குது. Okay, ஒரு variety is good. ஒரு question வந்திருக்கு 3. Okay, again இங்க refer to வந்திருக்கு, நீங்க பாருங்க. That's the word 9, refer to. இன்னொரு வெரைட்டியான question. Write the sentence. நாங்கள் படிச்ச எல்லா பேட்டர்ன்ஸும் இங்க வந்திருக்கு. இதேதான் question number 15 எங்களுக்கு வாரது, 15வது கேள்விக்கும் வாரது. சரிதானே? ஓகே. கிரேட் 30 நீங்கள் சயின்ஸை கேபிட்டல் ஸ்மால்ல மாத்தலாம், அதுல பிரச்சனை இல்லை. சரிதானே? அதுல ஒரு சிக்கலும் இல்லை. யூ கேன் டூ தட் ஒன், நோ ப்ராப்ளம். சரி, நீங்க கேபிட்டல் போட்டாலும் இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இட்ஸ் கரெக்ட். ஸ்மால்ல போட்டா பிழை இல்லை. குட். So then we are moving into that number 7 angle move பண்ண போறோம். Right, number 7 you can work on that one. First one, who took the youth for a walk? And you're scanning தான் எங்களுக்கு. இதுக்கு ஸ்கேன் பண்ண வேண்டிய நாங்கள். Right, ஒட்டு பிரச்சனையும் இல்லை. அப்ப எங்களுக்கு took the youth என்றது இங்க ஆன்சர் வடிவா இருக்கு பாருங்க. And the scholar took இருக்குது. Okay, the scholar இருந்தா சரி ஆன்சர். ஸ்பெல்லிங்க புலவிடாம கவனமாடி விட்டீங்கன்னா சரி. The scholar அல்ல scholar என்னன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை. Right? ஸ்பெல்லிங் கவனம். The scholar. Good. Put the tick. The scholar took the youth for a walk through the garden and Alina Lampula. Sentence copied and Selivina. சரிதானே? இங்க த வந்து கேபிட்டல்ல வராது, கவனம். சென்டென்ஸ் இல்லையல்லோ, கவனம். நீங்கள் சில வடிவா நீங்கள் பார்க்க முதல் வடிவா யோசிக்கணும். நீங்கள் வந்து இது சென்டென்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல். இது சென்டென்ஸ் இல்லையல்லோ, ஃப்ரேஸ் இல்லோ. So it's not necessary. நாங்கள் சிம்பிள் லெட்டர் எழுதினா தான் எங்களோட லாங்குவேஜ் வந்து பவர்ஃபுல் திருத்துற வகை தெரியும். கவனமா இருக்கணும். இதோட சென்டென்ஸ். Second one, why did the youth hold the plant between his thumb? Right, B வந்து silent word, thumb எங்கட பெருவிரல் and the forefinger. Okay, right. Why is that? So just scan that one. Just scan it. கொஞ்சம் செகண்ட்ல எங்களுக்கு நீட்டா இருக்கிற நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இட்ஸ் வெரி கிளியர். ஒரு கஷ்டமும் இல்லை. நீங்கள் பாருங்க, நாங்கள் ஒரு டெக்னிக்கை பாவிக்கணும், பஞ்சு படக்கூடாது. இருக்கு
why என்று தொடங்கினால் நாங்கள் ஏற்கனவே முதல் கேள்வியிலே படிச்சிருக்கோம் இந்த டெக்னிக் எல்லாம் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருக்கேன் அதானே because நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் it's a good idea because தொடங்குறது நல்ல ஒரு ஐடியா வந்து language power அவர் காட்டுறதா இருக்கும் the plants எங்க அப்படியே பார்த்துட வேண்டியான் கவனமே so tiny sentence tiny means very small and very small tiny because the plant was so tiny and the okay சரியா right because இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்கள் you can start that one it yeah you can say that one it was very tiny the plant was very tiny okay very tiny or so tiny whatever it is okay you can say very tiny or so tiny it's accepted இதுதான் நீங்க டிக் பண்ணி கொண்டு வரலாம் சரியா so that is really important you need to work on it right next one let's move on to the next one நாங்கள் அடுத்ததுக்கு நாங்கள் போவோம் சரிதானே let's move on to the next one right number 3 நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் right the guava tree was கொய்யான்னு நாங்கள் சொல்றோம் நாங்கள் right the tree so you just scan that one இங்க நாங்கள் scan பண்ணி கொண்டு வரலாம் we can scan that one oh then you can see that one yes right is how the roots are all the biggest plant underground right the use is strength to pull it out yes but we can understand that one in the மாதிரி அது என்ன பிரச்சனை that strong is the right answer well done good it was strong நாங்கள் அன்லைன் பண்றதானே so you can underline that this is strong B is the right answer. B is the right answer. Right, let's go to the next one. Right. So what does the highlighted word them in line 9 refer to? So let's go back. Them under the angle. Okay, that's given to you in your thunder kangalku. Them. So let's move back. Nangal papa. Then to path on the ponamandal. So when they are they are jung is too easy, but they Trumbon they are very catch and they under the kuriki pathamandal. Oh, that's about the bad habits. That's about the bad habits. Yes. Simple. Right? Bad habits and the landing, and then you got the answer. Spelling very important. Bad habits. Yeah. Good. Next one. Write a sentence which says that the boy learnt a lesson. Oh, sentence. We need the sentence. Right? Write the sentence which says that the boy learnt a lesson. In the sentence, you are right. But நாங்கள் பார்த்தா மேலே எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. Right? ஒரு sentence உங்களுக்கு மேலே எங்களுக்கு help பண்ணக்கூடிய மாதிரி வரே இல்லை. நீங்கள் பார்க்கலாம். Right? ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா கடைசி sentence இருக்கு. The work with the scholar changed boy's life. This is the right answer. The capital and சொல்லி கொண்டிருக்கிற ஆட்களுக்கு இதுல கேபிட்டல கவனிங்க. தேவையான இடத்துல கவனிங்க கேபிட்டல். சும்மா தேவையில்லாத இடங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லிக்கொண்டீங்க தேவையில்லை.
எங்க கவனிக்கணுமோ அந்த இடத்துல கவனிங்க. So here you need the capital letter. The walk with the scholar. The boy's life. Apostrophe is where the kavanam. Then you need a full stop. So then you got the answer. So it should be doubled IT with. Okay, thank you for your notification. The walk with the scholar changed the boy's life. திரும்ப ஒருக்கா நீங்க read பண்ணிக்க simple you can understand that one. The walk with the scholar changed the boy's life. Can you mark that one? எத்தனை score under ஒருக்கா பார்ப்போம். Those who got 5 marks may know that one. That's interesting. Very careful about the spellings. Spellings are very common. Very careful about the spellings. Well done. I really appreciate that one. In a நாங்கள் ரெண்டு மூணு பேப்பர் நாங்கள் செய்ய simply you can get that A. A எடுக்கிற ரேஞ்சுக்கு நீங்கள் வருவீங்க. நீங்களா செய்தால் focus பண்ணி. Right. Focus on that education. கல்வியில focus பண்ணுங்க. இந்த பேப்பர் செய்யறதுல focus பண்ணுங்க. So let's go the test 8க்கு நாங்கள் போவோம். Test 8 எங்களுக்கு தெரியும். Content வந்து 2 marks, language வந்து 3 marks. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். எங்களோட previous videos வந்து கிளியரா நீங்கள் work out பண்ணலாம். என்ன மாதிரி ஆன்சர் பண்றன்றத you can work on that one, right? நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கலாம். So that should be easy for you. நீங்கள் வடிவா செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். Well done. Okay, that's great. Then we are moving on to the test 8 நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால், right? இதுல சில பேருக்கு அந்த ட்ரீ வந்து ட்ரீ இன்ஜின் என்று வரும். நீங்கள் பாருங்கோ, என்ன அந்த ட்ரீ வந்தால் அது உண்மையா அது இச்சல்லோ, அது அதே அடிப்படை பேசிக்கே பிரச்சனையா போச்சு. பாருங்கோ, ட்ரீஸ் என்று வந்தா நீங்கள் யோசிக்கலாம். ட்ரீஸ் சொல்லி சொன்னால் அது பேசிக்கான கான்செப்ட். இங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் எதை சொல்லி இருக்காரு வந்து புல் தேம். இது நல்ல ஒரு நைஸ் ஐடியா. நீங்கள் பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால், ரைட், தட்ஸ் a really nice idea. நீங்கள் it's a good message for you. சில பேட் ஹேபிட்ஸ் நாங்கள் சின்ன வயதிலேயே நாங்கள் கிளியர் செய்யணும். when is tiny ன்னு சொல்லி இருக்காரு. வளர்ந்தால் அந்த ட்ரீயை மாதிரி நாங்கள் புடுங்க இயலாது. So it give the moral message எங்களுக்கு தருது. நீங்கள் பாருங்க. So when they are young, it's easy to pull them out. But when they take hold, cannot be uprooted. திரும்ப அது முளை விட்டுதோ அந்த பேட் ஹேபிட்ஸ் வந்து அது நாங்கள் புடுங்கி எறியவே இயலாது. அதை நீங்கள் வடிவா கவனிக்கணும். It's a good message actually. சரிதானே? Right. Let's go to the next one. அடுத்த we have moving into that one. Okay, don't be hurried. We have the 2 essays எங்களுக்கு இருக்குது. அதுல மிக முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நாங்கள் ரீட் பண்ணணும் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். paragraph சொல்லி இருக்கேன். நாங்கள் more than 2 paragraph வழியிருந்தா எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் paragraphக்கு மாத்திரம் 1 2 3 மார்க்ஸ் வரும். 1 2 3 தான் வரும். அதுல கவனம் வேண்டாம். அடுத்த பின்னுக்கு நீங்க paragraphs வந்து வராது. The teacher I admire most அடுத்தது அந்த ஒன்று தந்திருக்கு. அடுத்த responsibility of the class monitor. இந்த keywords நாங்கள் பார்க்கணும். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எங்களுக்கு தெரியும். பொறுப்புகள். ஒரு கிளாஸ் மானிட்டரா நீங்கள் இருந்திருப்பீங்கள். அதை வச்சு நீங்கள் சிம்பிளா ஒரு பேராகிராஃப் எழுதலாம். டீச்சர் அட்மயர் நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சிம்பிளா ஒரு வேர்ட் நாங்கள் லைக் என்ற கேள்விப்பட்டிருப்போம். நாங்கள் டீச்சர் ஐ லைக் மோஸ்ட் அண்ட் எஸ்ஸே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அல்லது பர்சன் ஐ லைக் மோஸ்ட் என்று கேள்விப்பட்டிருப்போம். கிட்டத்தட்ட எங்கட மை ஃபாதர், மை ஃபாதர், மை ஃப்ரெண்ட் அந்த செய்ய நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிவிட்டா சரி.
இதைத்தான் நீங்கள் பார்க்கணும். The teacher I admire mostன்றது my father, my friend பற்றி எஸ்ஏல நாங்கள் கிரேட் 5ல இருந்து கொண்டு வருவோம். அந்த ஐடியா அப்படியே மாத்தினாங்க. யாருக்கு எழுதுறது? டீச்சருக்கு நாங்கள் எழுதி விட்டோம். சில வேளை நீ டீச்சர் வராமல் my mother, my family member I admire most. யாராயும் ஒரு ஆளா இருக்கலாம். Responsibility of the class monitor. But we have to work out the points உங்களுக்கு தெரியும், right? நாங்கள் we have to work on that. நாங்கள் points இருக்கா ஓவர்லாப் பண்ணாமல் நாங்கள் இப்படி ஒரு கான்செப்ட்ல ஒர்க் அவுட் பண்றாங்க. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செய்திருப்பீங்க, எழுதியிருப்பீங்க. You have to work with the points. என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் வேணும்னு எங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ணாது. எந்த எஸ்ஸே நீங்கள் சூஸ் பண்ணாலும் இது ஒரு ரஃப் ஷீட்ல இந்த பாயிண்ட்ஸை வச்சுக்கொண்டு then you can start at your writing. உங்களோட ரைட்டிங் நீங்கள் எழுதலாம். That's too easy for you. சரிதானே? எழுதினாக்கள் ஓகே. I really appreciate that one. Just ஒரு சாம்பிள் எஸ்ஸே ஒன்று நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஒரு மானிட்டர் சில வேளை வந்தால் இதை நீங்கள் மாற்றி எழுதலாம். ஒரு கிளாஸ் டீச்சர் அந்த மானிட்டர் எப்படி வந்தாலும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஒரு சாம்பிள் இருந்தால் இட் மே ஹெல்ப் யூ இன் ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். You can see that one. ஒரு நீங்கள் பார்க்கலாம். Just follow my spotlight. நீங்கள் follow பண்ணீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் then you can copy it down. உங்களுக்கு இது இருக்குதானே, நீங்கள் அதில் copy பண்ணலாம். When you're having that the channel நீங்கள் பார்த்து திரும்ப தேவையான ஆக்கள் அதை copy பண்ணலாம். The monitor is a student who monitors and takes care of the class and the students' activities in absence of the teacher. Just the opening sentence நான் போட்டிருக்கேன். opening paragraph இல்ல, ஒரு paragraph இந்த opening sentence நான் உங்களுக்கு work out பண்ணியிருக்கேன். சரிதானே? very important. நாங்கள் இதை பார்க்கலாம். So then you have to talk about that one. உங்களோட விருப்பம் ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நான் ரெண்டையும் போட்டிருக்கிறேன். Here she and the board, you can choose that. நீங்க ஏதோ ஒன்றை சூஸ் பண்ணுங்க. She makes the class to keep quiet in absence of the teacher or when teacher does something. Very simple sentence. She has to bring the attendance register and the teacher's record book from the office. Simple பாருங்க, simple sentence பாவிச்சு ஒரு paragraph கஷ்டப்படாம நீங்க எழுதலாம். தேவையான ஆட்களுக்காக நான் தந்திருக்கேன் ஈஸியான ஒரு டாபிக் உண்டு. She brings duster and chalk daily. Or you can say every day. She maintains discipline in the class. She has an extra power on the students of their class to complain and to suggest the teachers for the daily class maintenance. So he has extra power on the monitor and சொல்லி right? The monitor has that one. Right. Then we have that it doesn't mean that she will misuse her power against any students. Learn toleration is more and more. That's very important. Monitor and solution. It is one of the highest virtue of a good leader. So very simple paragraph on the add பண்ணிருக்கிறேன். You can see that one. Okay, the very simple paragraphs I work with you. Very careful. So second reading, you have to be very careful about that one. So here we have the possessive adjectives there. Okay. That should be the apostrophe. You have to mention that one. Okay. So it's a typing. Sometimes you have that like a right. It's like a blind eye. It makes us a blind eye. Okay. Then we have that one. Okay. It's more fine. Yeah. So this is what you have to do, the proofreading. Right? Tolerations means sahiputanme miga mukkiyamanadu. As a right, as a monitor, you should have that one. It's a really important one. Right. So this is what we need to work on that one. That's a sample essay for you.
When you look at the second one, நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் the person I admire, right? Here you can see the teacher I admire most. You can have your own answer. நீங்கள் வச்சிருப்பீங்க. Maybe your English teacher, science teacher, right? The music teacher. What about even your religion teacher? That's okay. But the basic நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா my friend, my father, my brother, right? Work on that one. அந்த concept இருந்து what ideas about you, simply you can write that one. Okay, that's up to you. Then நீங்கள் do that one. The next class I'll show that I'll show the sample for you, right? The sample நான் உங்களுக்கு work out பண்ணிவிடுவேன், but you have to be ready with that. எத்தனை வெளியினங்கள் the teacher I admire most வெளியினாக்கள்? Could you please raise your hands? Yeah, that's interesting. That's interesting. Good. So let me show you the another sample. Okay, that's up to your work, guys. Okay, நீங்கள் work out பண்ணணும். The person I admire the most, I'm giving the sample for you. நீங்கள் மாத்தி, you can change that one. பொருத்தமானதை நீங்கள் மாத்தி, you can apply for your teacher. Right? You can apply for your teacher. So the person I admire most is my loving mother. So there is a paragraph. There's a mini paragraph about your mother. This is a sample for you. Maybe இப்படி ஒரு essay வந்தா நீங்கள் எதையும் எழுதலாம். நீங்கள் personal pilot, the teacher, right? The film star, the family member, the friend, whatever it is. Have the sample like this. இதே மாதிரி topic ஒன்று தெரிஞ்சாங்க எதுக்குமே work out பண்ணலாம். So you can choose that one as a sample. நீங்கள் திரும்ப ஒரு இந்த கிளிப்பை நீங்கள் play பண்ணி பார்த்து you can change that for your teacher. உங்கள் டீச்சருக்கு தேவையில்லை நீங்கள் விடலாம். Only we need that 50 words. Don't write a lot. Really, நாங்கள் mistakes வர பார்க்கும். Mistakes வந்து marks குறையும். So don't do that one. So take this as a sample. Then you have to apply the sample for your teacher. So good luck. Keep enjoying your writing. Writing is really important one. And make sure once you have completed, whether you have the reporting another possessive apostrophe has missed that one. So likewise, you may also have mistakes. There are mistakes spelling, grammatical, and the punctuation mistake. You may have that one. So very careful about that. Tripping a second reading a parking or three. So now this is the end of that paper one. Paper one and angle finish panitum. Right. So we did that 8 questions and angle workout panitum all together. 40 questions நாங்கள் work out பண்ணிட்டோம் so far. Paper 2 வந்து 16, அதுக்கு 16, altogether 40 questions நாங்கள் with the theory. இந்த மாதிரி ஈஸியா நாங்கள் work out. Any answer, I'm not reading the answer. Just I am giving the tips how to work on that one. So let's move on to that paper 2க்கு நாங்கள் போறோம். So when you get the paper 2, நாங்கள் குயிக்கா நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும். paper 2 நாங்கள் வாங்கினோன்னு ஒருக்கா என்னென்ன மாதிரி questions வருதுன்னு ஒரு analyze பண்ணி பார்க்கலாம். Here we have that fill in the blanks using the correct form of the word given in brackets. பார்த்தோம்னு சொல்லிச்சுன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் கேள்விப்பட்ட word formationsல வந்திருக்கிற right, maybe எங்களோட affixation வச்சு நாங்கள் இதை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அந்த ஐடியா எங்களை பார்த்தோன்னே விளங்குது. Right? So let's go that one. பார்ப்போம் என்ன மாதிரி. Then we have the second வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் 3 extra words order, the matching in the meaning நாங்கள் match பண்ணணும். We have that experience. நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் இப்படியான கேள்வி. So that's too easy. எங்களுக்கு புதுசு இல்லை இந்த pattern வந்து. Test 11 வந்து okay, that's about the close test ன்னு சொல்றாங்க. நான் உங்களுக்கு ஒரு செப்பரேட் வீடியோ நான் உங்களுக்கு போட்டுருக்கேன். இந்த மாதிரி க்ளோஸ் டெஸ்ட்டை வந்து அப்ரோச் பண்றேன்னு. இல்லாதாக்கள் you can refer that one. நீங்கள் அந்த வீடியோவை நீங்கள் refer பண்ணி பார்க்கலாம். Right? That will help you. எப்படி ஆன்சர் பண்ற டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் க்ளோஸ் டெஸ்ட். சிம்பிளா நீங்கள் 7 மார்க்ஸ் நீங்கள் அதில் ஸ்கோர் பண்ணலாம். அந்த டெக்னிக்ஸ் நீங்கள் பாவிச்சால். I did it with the examples. Examples-ஓட நான் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். Right? That's too easy. Then we are moving into that
பேப்பர் நான் உங்களுக்கு நினைக்கிறேன் சில பேர் புதுசா வார போல இருக்கு. நான் ஓகே கூகுள் டிரைவ்ல நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம். I send that details நான் உங்களுக்கு I will send that one. Okay. Then we are having the test 12க்கு நாங்கள் போக போறோம். ஓஹோ, the test 12 is too interesting இருக்கு. எங்களுக்கு நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் bracketக்கு verbs இருக்கிற நாங்கள் verbs சரியானதில் அப்ளை பண்ணணும். That's a good example for the email. ஒரு இமெயிலுக்குரிய சாம்பிள்ஸ் இங்க தந்திருக்குது. Right, that's all about we have it. Then we are moving into 13க்கு பார்த்தா that's interesting for that poems வந்திருக்கிற எங்களுக்கு தொடர்ச்சியா poem வந்துட்டு இருக்கிற. So here also we have the poems. It's good. 14, okay. So we have the letter வந்திருக்கிற. ஏற்கனவே we work on that. எது நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் ஞாபகம் இருக்கும் என்ன லெட்டர் ஒர்க் அவுட் பண்ணினாங்க? எஸ், formal letter ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க. இங்க நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னா the front end அப்படியே there's an informal letter. That's good. Oh, then we have that graph வந்திருக்கிற எங்களுக்கு pie chart வந்திருக்கிற. 15, okay, no changes. ஒரு நல்ல ஒரு சின்ன ஒரு paragraph மாதிரி இருக்கிற. That's good. Then we have the essay. Right. So நாங்கள் பார்த்த அதே pattern. So we have the confident. அப்ப இந்த பேப்பருக்கு குயிக்கா நீங்கள் தட்டி பார்த்தால் எதை நீங்கள் ஈஸியா செய்யலாம் என்ற ஐடியா வரும். அதை நீங்கள் ஈஸியா செய்யக்கூடியது 2 hours எங்களுக்கு 10 minutes and reading என்றால் simply you can work on it. சரி. So let's go on that one. Number 9 நாங்கள் work out பண்ண போறோம். ஏற்கனவே நீங்கள் செய்திருப்பீங்க. நீங்கள் செய்யாதாக்கள் ஒரு கடற்கண்டு பார்க்கலாம். என்னோட நீங்கள் travel பண்ணி கொண்டு வரலாம். So when you look at that number, we have to read that one. கவனமா நாங்கள் read பண்ணணும் ஃபுல்லா. That should be the first step. We have to read it very carefully. கட்டாயம் உங்களை high frequency word நான் சொல்றேன். உங்க லைஃப்ல நாங்கள் கூட பாவிக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாமுக்கு தருவினோம். நாங்கள் பெருசா பயப்படவே தேவையில்லை. மற்றவங்களுக்கு சொன்னா நான் ட்ரூ வந்தா அங்க ஒரு இன்ஃபினிட்டி ஃபாலோ பண்ணுவார், வேர்போட ஒரு இன்ஃபினிட்டி வருவார். ஆக எங்களுக்கு ரைட்டிங் லெட்டர் ரைட்டிங்ல மாத்திரம் நாங்கள் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ரிசீவிங் என்று பாவிச்சாங்க. ட்ரூக்கு அங்க ஒரு ஐஎன்ஜி வரும். ஒரு லெட்டர் ரைட்டிங்ல மாத்திரம் மற்ற எல்லாம் அநேகமாக எங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டி வருவார். That's a one point. A and the article வந்தால் it should be a noun ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுவார். We have the தெரியும் உங்களுக்கு. Right, A and the article சொன்னா and வந்தா ஒரு vowel sound ஒரு noun வருவார். These are the tips actually. நாங்கள் அப்பப்போ பார்க்குற டிப்ஸ்கள். இதை வச்சுதான் இதை நாங்கள் செய்யலாம். First one நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் one encyclopedia defines nursing as the process by which a patient is helped by a nurse to recover from and வந்திருக்கு. ஓகே, and வந்தால் இப்பவே நாங்கள் சொன்னாங்க நாங்கள் full stop வந்திருக்கு. So we need that noun. இல்லின்ற நவுனை நாங்கள் மாத்திரம் என்றால் என்ன வருவார்? Illness. Spelling கவனம். Illness இருந்தால் you can put the tick. Illness is the right answer. Then we have that one, okay, the nurse's work involves more than just the again the வந்திருக்கிறார். So perform is a verb. Then நாங்கள் மாத்திரம் என்றால் you are right. Performance is the right answer. Super. Spelling கவனம். It's a performance. 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 Number 3, actually, we have our routine tests such as the DAS, okay, the pulse and blood pressure, nadi. So we need that in the parting traditional work and such as, oh, we need the gerund, we need that one. Checking, yes, you are right. Checking the pulse and the blood pressure of the patients. Nurses play, again, is a play is a verb, okay, play and integral role in the patient's what? Recover. Oh, recovery. Recovery is the right answer. Spelling kavanam, spelling is very important. Recovery, okay, since they are more concerned with the patient's overall reaction to his or her health problem. Thus, nursing cause, we need the adverb. So, essentially.
Yeah, ly normal add ஆகும். Essential வந்து adjective எல்லோ adjective நேகமா நாங்கள் we normally add ly நாங்கள் add பண்ணி விடுவோம். சரிதானே? So the nursing essentially calls for a sense of responsibility and devotion. Right? சில வேளை உங்களுக்கு ஒரு essay ஒன்று வரலாம். இது the job I admire most. Maybe next time இது வரலாம். Right? So இதை நீங்கள் வச்சுட்டு வேர்ட் கிளாஸின் ஐடியாவை நாங்கள் வச்சு சிம்பிளா கண்டுபிடிக்கலாம். I mean கோல்ஸை பற்றி தான் கேட்சன் இருக்கிறார். So we need the adverb. இப்போ a and the வந்தால் it should be a noun வரணும். So it's practice. நாங்கள் 4-5 பேப்பர் நாங்கள் செய்து கொண்டு வர automatically simply you can understand that one. Easy நீங்கள் செய்து கொண்டு போகலாம். So 1 into 5 marks. Papam, how many of you got that 5 marks? Could you please raise your hands? Okay, 4 or 5, that's better. Yeah, 4 or 5 is okay. உங்களை அறியாமலே சரி வரும் நாங்கள் செய்து கொண்டு போயிக்கல. Simply you can do that one. So that's too easy நீங்கள் செய்து கொண்டு போகலாம். Right? So this is too easy for you. Then let's go to the test 10க்கு நாங்கள் work out பண்ணுவோம். Test 10க்கு. Right, we'll work on the test 10. Test 10 நாங்கள் work out பண்ணோம்னு சொல்லி சொன்னால் very important 3 extra words இருக்குது. 3 extra words. That's really important one. மிக கவனம் நீங்கள் வந்து extra words and நாங்கள் வந்து alert ஆயிரணும். Then we start with the education based பண்ணி போற மாதிரி எங்களுக்கு தெரியுது. So education is we need the answer first. Answer நாங்கள் பார்க்கணும். The capable, traditions, profoundly, diverse, promotes, crucial, awareness, ancient. நாங்கள் இதுக்குள்ள இருக்கிறதுகள் ஈஸியானதை நீங்கள் செய்து கொண்டு போகலாம். ஆளும் கஷ்டப்படாமல் இருக்கிற ஈஸியானதை நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த பிராக்கெட் இருக்க மீனிங்ஸ் இருக்கா, சில 1-2 எங்களுக்கு சரியா வரும். ஆப்ஷன் வந்து எங்களுக்கு குறைஞ்சு கொண்டு போகும். The bracket meaning இருக்கா பாருங்க. Actively encourage இருக்கு. Encourage பண்றது ஆக்களை encourage பண்றது. கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கும். Knowledge of a situation. Okay, let's see. Having the ability to do a specified thing. Then we move on to that of great importance இருக்குது. The transmission of customs or belief from generation to generation. நீங்க கேள்விப்பட்ட மாதிரி generation to generation. Generation to generation நாங்கள் மூவ் பண்றேன்னு சொல்றாங்க. Oh, you are right. அப்ப நாங்கள் சிம்பிளா அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். லாஸ்ட் ஒன் எங்களுக்கு இதா இருக்குது. எங்களோட பாரம்பரியம் எல்லாம் நாங்கள் சொல்றாங்க. So traditions. ஈஸி. ஓர்டரின்படி நாங்கள் செய்யணும் இல்லை. இப்போ இது நாங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணலாம். முதல்ல ஒரு அவுட்லைன் போட்டு ஃபைனலைஸ் பண்ணலாம். எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட்ஸ் இருக்கிறபடியால் இப்போ நாங்கள் லெட்ஸ் சி. இது எங்களுக்கு ஜெனரேஷன் டு ஜெனரேஷன் இருக்குது. கஸ்டம்ஸ், பிலீஃப் எல்லாமே இருக்கிறபடியே நாங்கள் ட்ரெடிஷன்ஸ் என்று போடுறோம். ரைட். தென் வி ஒர்க் ஆன் தட் ஒன். இல்லை வேற ஏதாவது தெரியுதோன்னு நாங்கள் பார்ப்போம். என்கரேஜ் பண்றது நாங்கள் பாருங்கோ. The education is most important, okay, right? Development of the human civilization. மனித நாகரிகத்தின் மிக முக்கியமே கல்விதானே எங்களுக்கு மிக முக்கியமானது. ரைட், மிக கல்வி முக்கியம் என்றபடியால் நாங்கள் பார்க்கிறோம். சரி, the nation with that manpower, national unity and uplift என்று இருக்குது. So number 1 வந்து encourage. Encourage இருக்கிறது என்ன? encourage பண்றேன்டால் எஸ், நாங்கள் ஆக்களை ப்ரமோட் பண்றது. அது என்ன ப்ரமோஷன் சொல்றது? பதவி உயர்த்துறது என்ன? பாப்போம். சரி, வருதோண்டு பாப்போம். நாங்கள் இருக்கட்டும். கொஞ்சம் கிராஸ் அவுட் பண்ணி கொண்டு வருவோம். நீங்கள் போடுறத தெரியத்தக்கதை கிராஸ் அவுட் பண்ணி கொண்டு வருவோம். டேஸ் ஓகே, நேஷனல் யூனிட்டி அண்ட் பப்ளிக்னு என்ன செய்யணும்? முக்கியமானது விழிப்புணர்வு. எஸ், அப்ப விழிப்புணர்வு சம்பந்தம் வேண்டால் that's awareness. இருக்கிறார்.
as awareness. Full stop அங்கால போட்டுருக்கு, நீங்கள் worry பண்ண தேவையில்லை. மூண்டங்களுக்கு ஓகே. A country needs different kinds of manpower, okay, such as that's a manpower. You are going to be one of the manpowers in future. நீங்கள் வர போறீங்க. Doctor, engineer, teachers, administrative officers, economists, judges, and other technical hands. We need all the kind of people. Education provides the nation with those educate hands. Very important. So let's move on to the next one. நான் ஒருக்கா போய் பார்ப்போமே. ஓரளவுக்கு so far எங்களுக்கு ஓகே மாதிரி தெரியுது. So let's see. Having the ability என்று இருக்குது. ஓஹோ, to do specified things. ஒன்று நாங்கள் செய்யறதுக்கான திறமை, ஒரு ஸ்கில், எங்களுக்குரிய ability. இப்போ should be என்று வந்திருக்கிறார். அப்போ should be என்று வந்தபடியால் எங்களுக்கு ஒன்றில் என்ன வரணும், அதோடய நிப்பாட்டிடணும் நாங்கள். இல்லாட்டி எங்களை ஒரு பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் என்று வரணும், பேசிவா வாரண்டார். இப்போ எங்களுக்கு பேசிவ் ஸ்ட்ரக்சரும் இல்லை. இப்போ should be அதுக்குரிய கட்ஸ் சொல்றோம் நாங்கள், அதுக்குரிய தைரியம். எஸ், யூ ஆர் ரைட். should be capable. அதுதான் கேப்பபிலிட்டி நாங்கள் சொல்றோம் நாங்கள். should be capable. நாங்கள் 2-3 தரம் வாசிக்க ஏற்கனவே நாங்கள் ரீட் பண்ண ஐடியாஸோட இது ஸ்ட்ரைக் ஆகும். எங்களுக்கு சரியா நாங்கள் செய்துட்டு போகலாம். As a capable. Then let's go to the next one. Of great importance and இருக்குது. Great importance. Ancient வராதா எங்களுக்கு, ancient செட் ஆக மாட்டுது. Diverts வராது. என்ன வரப்போகுது, important role. என்ன important role ஒன்று பிளே பண்ண போகுது, முக்கியமானது. ரைட், நான் வளமே நாங்கள் சொல்றோம் நாங்கள் crucial. Yes, very important. English plays a very crucial role. Crucial, மிக முக்கியமான ஒரு பங்கை வகிக்குது. crucial role பாருங்க, important role. எதாவது நாங்கள் மிஸ் பண்ணிருக்கேன்னு பார்ப்போம். வெளியில எது போயிருக்குது, ஏன்ஷியன்ட். ஓ, ஏண்டா இந்த ஏன்ஷியன்ட் சில இஞ்ச ஒன்று போடினோன்னு பார்த்துருப்பார், இல்லை. அப்ப இதுக்கு வேற அதுக்காண்டி தான் அதை போட்டிருக்கார். வேறு எது, டைவர்ட்ஸ். ஓகே, ப்ரொஃபவுண்ட்லி. இப்போ நாங்கள் வாட்சி பார்த்தோன்னா எங்களுக்கு செட்டே ஆகாது. ஒன்று ஏன்ஷியன் ஒன்று பரவாயில்லை, இதுக்கு வரலாம் உண்டு, மற்ற இதுக்கும் தொடர்பே இல்லை. நீங்க அதை போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 × 5 மார்க்ஸ் வரும். It's too easy பாருங்க. டக்குன்னு பார்த்தோன்னே சில பேர் கஷ்டமா இருக்கும். 1-2 தரம் அதை நீங்கள் செய்து கொண்டு போய்க்க, திரும்ப திரும்ப வாசிக்க எங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கு. It's too easy. Yeah, that's good. 4 எடுத்திருக்கிற மார்க்கள் சில 1-2 எங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா என்றபடியால் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் நாங்கள். ஸோ ஓகே, நாங்கள் டைம் ஆகும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இதை குயிக்கா நாங்கள் முடிக்கணும். ஒரு 8 மினிட்ஸ்ல இந்த ப்ராஜெக்டை நாங்கள் முடிக்கணும். ஒரு 6 to 8 மினிட்ஸுக்குள்ள இதை செய்யணும். என்றால் நேரம் போயிட்டு அங்கால மிச்சம் நீங்க ஒன்றுமே செய்யலாம். ரைட், ஸோ லெட்ஸ் கோ டு தட் டெஸ்ட் 11. நீங்க ஒருக்கா செய்யாத ஆக்கள் அந்த இது ஒருக்கா பார்த்து செய்யலாம். நீங்க ஒருக்கா உங்களுக்கு அந்த க்ளோஸ் டெஸ்ட்ல டெக்னிக் போட்டிருக்கேன், அந்த டெக்னிக்கை நீங்கள் பாவிச்சு இதற்காக செய்து பாருங்க. வில் டூ தட். அடுத்த கிளாஸ் நாங்கள் பார்ட் 2 நாங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணி பார்ட் 1க்கு அடுத்த பேப்பர் அந்த பார்ட் 1க்கு நாங்கள் போவோம். ரைட், கூகுள் டிரைவ் நான் உங்களுக்கு டிரைவை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த பேப்பர் உங்களுக்கு டிரெக்டாயே வரும். ரைட், இதை நீங்கள் செய்யுங்கோ. அதோட இந்த நெக்ஸ்ட் பேப்பர் எங்கட ரைட் அடுத்த பேப்பர் 2016க்கு நாங்கள் மூவ் பண்ணி கொண்டு போவோம். ஏற்கனவே நாங்கள் உங்களுக்கு தந்த மாதிரி லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி ஹோம் ஒர்க். ஏற்கனவே உங்களுக்கு அந்த கிராமர் ரைட் இல்ல ப்ரெபோசிஷன் ஒர்க் தந்தனால் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்து செய்யக்கூடிய மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கு நான் உங்களுக்கு ஒர்க் தந்து விடுவேன். ரைட், இதை நீங்கள் செய்தாக்கள் டக்குன்னு நீங்கள் என்னோட இந்த ஆன்சரை நீங்கள் செக் பண்ணி கொண்டு வரலாம். சரிதானே? யூ கேன் டூ தட் ஒன். நீங்க அதை செக் பண்ணிக்கொண்டு வரக்கூடிய மாதிரி இருக்கு. Look at the picture. நீங்கள் வெரி நைஸ் பிக்சர் பாருங்க. ஒரு குரூப் போட்டோ ஒன்று வளமைய இதே ஒரு குரூப் போட்டோவை நீங்கள் ஒர்க் பண்றீங்களானே குரூப் போட்டோ. இதை செய்தால் உங்களோட லாங்குவேஜ் வந்து டூ ஈஸியா வந்துடுமே. அதுக்காண்டி தான் நான் இதை உங்களுக்கு தந்து கொண்டு இருக்கிறேன். நான் பரவாயில்ல, நாங்கள் மூவ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். ஆக்டிவா நீங்களும் நிறைய பேர் கேட்டபடியா ரிக்வெஸ்ட் பண்ணபடியா
ஐ எம் டூயிங் திஸ் ஒன். நீங்கள் ஒரு செல்ஃபை நீங்கள் படிச்சு இது ஆன்சரை செக் பண்ணிக்க ஒரு ஹாப்பி தானே. தட்ஸ் ஃபைன். ஏற்கனவே உங்களுக்கு இல்லை நோட்ஸை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், இந்த மாதிரி விளங்கப்படுத்தியிருக்கேன். செகண்ட் ஒன் பார்த்தோம்னு சொல்லிச்சுன்னா எங்களுக்கு என்ன வர போகுது? நம்பர் 2 யாருண்டாலும் எஸ் எஃப் என்று பார்த்தா ஃப்ராங்க், ரைட்? எஃப் இஸ் தேர், ஃப்ராங்க் இருக்கிறார், எம்மா 2 பேரும், ரைட்? அப்ப எங்களுக்கு அது 3 ஆப்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்துனாங்க. அடுத்து என்றதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று எழுதி இருக்கலாம, நெக்ஸ்ட் எழுதி இருக்கலாம், யூ ஆர் ரைட். அல்லது நாங்கள் பை எழுதி இருக்கலாம், சரி. அல்லது பிசைட், இது நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்க. சில பேர் நியரும் இதுவும் ஒன்றை நினைச்சு கொண்டிருக்கிறவ, ரெண்டும் வேற. நியர்ன்றது அருகில், கிட்ட, இது அடுத்ததா இருக்கணும். கவனம், 3ல ஏதாவது ஒன்று இருந்தா சரி. எம்மாவையும் பெக்கியை நாங்கள் பார்க்கணும். பிக்சர் நீங்கள் வடிவா பார்க்கலாம். எஸ், இங்க சப்ஜெக்ட் யார போட்டிருக்கு? எமாவை போட்டிருக்க வழியால் அவ முன்னுக்கு தான் இருக்கிற எமா வந்து. ஸோ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப், இன் ஃப்ரண்ட் போட்டிருந்தா பிள்ளை, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் வரணும். கவனம், ஸ்பேஸ் இருக்கணும். இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இருந்தா செக் பண்ணிக்கிட்டு வாங்கோ. வீடியோ பிளே பண்ணி நீங்கள் செய்யறதுக்கு சில பேர் பஞ்சு பட்டா ஐம் சாரி, நான் ஒன்றும் செய்யல தானே. ஸோ எம் ஐ சிட்டிங் 2 பேர் தந்திருக்கு எங்களுக்கு பார்த்தோம் என்றால் டேனியலும் ஃப்ராங்கும். இடையில், நடுவில் இல்ல, இடையில். நடுவில் மிடில் இல்லோ, இந்த மிடில் நேற்று படிப்பிச்சு நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம். இது வந்து பிட்வீன். அடுத்த டேனியல் எம்மா, என்ன மாதிரி? டேனியல் எம்மா, எஸ், திரும்ப அதே ஆன்சர் தான். அடுத்து அப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பிள்ளைய? நெக்ஸ்ட் அல்லது பிசைட் எழுதி இருக்கலாம். நீங்கள் நெக்ஸ்ட் எழுதி இருக்கலாம், அல்லது பிசைட் எழுதி இருக்கலாம், அல்ல பை எழுதி இருக்கலாம். அது உங்களை பொறுத்தது. இந்த வீடியோ நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணிச்சவள ஈஸி சொல்லுங்க வாப்பம். அந்த டெக்னிக் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். நம்பர் 6 நாங்கள் பார்த்தோம். 2 பேர் வந்து ஃப்ராங்கும் கேரோலும், எஃப்பும் சியும். எஃப்ஐயும் சியும் ஞாபகம் வச்சுருந்தா சரி. எஸ், அப்ப எஃப் தான் எங்களை சப்ஜெக்ட் இருக்கக்கூடிய முன்னுக்கு, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப். செக் பண்ணிட்டு வாங்குவேன். ஒவ்வொரு ஆன்சர் வர உங்களுக்கு கிளியரா இருக்குன்ற அர்த்தம். அடுத்த ஏயும் டியும், அலனும் டேனியலும். ஓ, பின்னுக்கு, பிஹைண்ட். லெஃப்ட் ஹேண்ட் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், நான் நேற்று படிச்சு. நாங்கள் லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு எல்லாம் என்ன வருவார்? வெரி குட், ஒன் ரைட், ஒன் த லெஃப்ட். அந்த ஆர்டிகிளை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒன் த லெஃப்ட், அந்த தேவை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி அடுத்த மிடிலுக்கு என்ன சொன்னான்? வித்தியாசம், இன் த மிடில் இருந்தா டிக் பண்ணி கொண்டு வாங்க. எத்தனை பேருக்கு எல்லாம் சரி? சூப்பர். Some of you are really involved that one. சில பேர் இன்வால்வ் ஆகி படிச்சுருக்கிறேன். அவைத்தான் இந்த கிளாஸ் உண்மையா. Yeah, well done. Let's go to the next one. ஒரு கலர்ஃபுல் பிக்சரோட நாங்க இதை படிச்சா மறக்காதே உங்களுக்கு எப்பவுமே. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நாங்கள் பார்க்கிறோம், the cat is under the table என்று தந்திருக்கு. ஓகே, குட். இனி நாங்கள் அந்த ட்ரீயை பார்க்கணும். ட்ரீயை பார்த்தோம் சொன்னா அதான் சப்ஜெக்ட். எங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் தான் முதலாக பார்க்கணும். பின்னுக்கு, behind is the right answer. முகில் பாருங்க, முகிலுக்கு மேலால டச் பண்ண இல்லை, டச்சிங் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா நான் சொன்னான் உங்களுக்கு எபாவ் சொல்லி சொன்னான். வழியா சொல்லி தந்தேன் நான் நேற்று. பியானோவுக்கு முன்னுக்கு நிக்கிறா பாருங்க, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப். கொஞ்சம் வினைகடை செய்யணுமே, கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் செய்யாட்டி பிரயோசனம் இல்லை. அடுத்த பாருங்க ரைட். ரைட்டுக்கு நாங்கள் பார்க்க ஒன் தா ஏற்கனவே வந்து இருக்கிற ஒன் த ரைட். On the right, super. எக்ஸசைஸ் புக்ல டிக் பண்ணிக்கிட்டு போங்க. நீங்க செய்து போட்டால் ஹாப்பி தானே. 24 கிளாஸஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் சோஃபா. அடுத்தது நம்பர் 6 ஸ்டாண்டிங். ஓ, அடுத்து தானே நிக்கிறா. நாங்கள் அவங்கள 3 ஆப்ஷன் இருக்கு. நாங்கள் பைய பாவிக்கலாம், அல்லது நெக்ஸ்ட் டு பாவிக்கலாம், அல்லது பிசைட பாவிக்கலாம். குட். ஏதாவது 3ல ஏதாவது பாவிக்கலாம். சுவிட்சை பாருங்க, கொஞ்சம் இருக்குது, வளமே எல்லா இடம் இருக்கிறது. ஓ, விண்டோல டச் பண்ணி இல்லையே. அப்ப என்ன போடலாம்? நீங்கள்
under. Okay. அல்ல below போட்டிருந்தாலும் ஓகே. below போட்டா புள்ளி ஒன்றுமே கேட்கக்கூடாது. டக்குன்னு கேட்பீங்க நீங்கள். அதான் நான் உங்களை போட்டிருக்கேன். ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் போடலாம். Right? Is accepted. கபர்ட்டை நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்க. ஓகே, கபர்ட் எங்க இருக்கு? சிங்கிள முட்டி கொண்டு இல்லையே. ரைட், அப்ப கட்டாயம் மேல எபவ் ஒன்னு போட்டா புள்ள. ஷூஸ் எங்க இருக்குது? ஷூஸ் வந்து பெட்டுக்கு ஓகே கீழே அண்டர். இதுக்கு நாங்கள் பிலோ போட போறோம் என்றாலும் பிரச்சனை இல்லை. பிளான்ட் எங்க இருக்கு? பியானோவுக்கு. Yes, we have the 3 options. எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் வர போகுது. பை வர போறார். You are right. Beside வர போறார். You are right. By, beside. ஒரே என்ன வர போகுது? Next to. Next என்ன பிள்ளை? Next to. கவனம். Paul is sitting. நாங்க நேர இங்க பார்க்கிறோம். Fம் Pயும் நேர பார்த்தால் face to face நடிச்ச நான் திரும்ப opposite. That's opposite. Yes, left hand வந்தபடியே நாங்கள் ஒரு ஒன்றையுமே பொறி பண்ண தேவையில்லை. On the left. மார்க் பண்ணுங்க. நம்பர் 6க்கு opposite வந்து புள்ள. Face to face ன்னு சொல்லி சொன்னார். இது face to face இல்ல. கவனம். Face to face opposite. இதான் நம்பர் 11 is the best example. நம்பர் 11 வச்சு மற்றது கம்பேர் பண்ணுங்க. Okay, good. Right. So very careful. Then we are going to write this. This is super பாருங்க. when you writing practice உங்களுக்கு கொஞ்சம் பார்க்கலாம். போல்ஸ் இந்த ஆஃபீஸ் இருக்கு, சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கு. just I zoom in and zoom in பண்ணி விடுறேன். You can see that one. Post office, bookshop, bank இருக்கு, fountains. இந்த நீர் ஊற்று மேல இருக்கு. நாங்கள் பார்க்கல் அல்ல ரவுண்ட் அபவுட் எல்லாம் பார்க்கலாம். நாங்கள் நியர் வந்து வித்தியாசம். நியர் வராது. நெக்ஸ்ட் நியர் அண்ட் அருகில். இது அடுத்து ரெண்டும் வித்தியாசம். கவனம். நீங்களே பெரிய ஆக்கள் ஒரு கிரேட் 3, 4, 5 ஓகே, அவைக்கு பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் வந்து சரியானதை படிக்கணும். ஸோ ஃபவுண்டைன் இருக்கு, தியேட்டர் இருக்குது. ரைட், தியேட்டர்னா வி கேன் வாட்ச் த டிராமாஸ். டிராமாஸ் நாங்கள் பார்க்குற இடங்கள தியேட்டர்ன்றாங்க. மூவி பார்க்குறோம்னா சினிமா. ரெண்டும் இங்கிலீஷ் வேர்டை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். ரைட், இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப்க்கு நீங்கள் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு சூஸ் தட் ஒன். இதை சூஸ் பண்ணலாம். ஃபவுண்டைன். Right, the fountain is in front of the theater. Right, the fountain. The fountain is verb mukhiyam is for reply. The fountain is in front of the theater. Spelling kavana. Other option ali vechukringa neengal. Theater. இங்க தந்திருக்கு பேருந்து. இங்க மேல தந்திருக்கு தியேட்டர். அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வேர்ட் இல்லையே. You can see the screen. Okay, next one. Opposite. Yes, we have a lot of options இருக்கு. நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நீங்கள் கம்பேர் பண்ணலாம். Right, நீங்கள் for example இந்த புக் ஷாப்பும் தியேட்டரையும் கம்பேர் பண்ணலாம். ஆப்போசிட்டா இருக்குது. Right, so you can compare the bank-ஐயும் தியேட்டரையும் கம்பேர் பண்ணலாம். ஆப்போசிட்டா இருக்குது. You can see the picture. அல்லது நீங்கள் இந்த போலின் ஆஃபீஸையும் தியேட்டரையும் கம்பேர் பண்ணலாம். ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் கம்பேர் பண்ணா சரி. எதிராக சரிதானே? ஜஸ்ட் யூ கேன் ஒர்க் ஆன் தட் ஒன். அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்றை ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா சரி. இல்லை மாறி த தியேட்டர் இஸ் ஆப்போசிட் தட் பேங்க், இல்லை த பேங்க் இஸ் ஆப்போசிட் தியேட்டர். நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று எழுதியிருந்தால் சரியா நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கொண்டு வாங்கும். The bookshop is opposite the theater, or the theater is opposite the bookshop. The post office is opposite the theater, or the theater is opposite the post office. Supermarket is not much. எங்களை பொறுத்தவரை சூப்பர் அங்கே நல்லா தள்ளி போயிட்டுது. இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட் பெருசாக செட் ஆகாது. தியேட்டரையும் சூப்பர் மார்க்கெட்டையும் நாங்கள் கம்பேர் பண்ணுறது அவ்வளோ பொருத்தம் இல்லை. ரைட், அவ்வளோ பொருத்தம் இல்லை. இவ்வளோ இருக்கத்தக்க சூப்பர் மார்க்கெட்டையும் தியேட்டரையும் கம்பேர் பண்ண போறீங்க.
Okay. சில பேர் அந்த வேணுமண்டு செய்வோம்ட்டு don't do that one. அப்படி தேவையில்லை. Right. So make it easy. Clear-ஆ இருக்குது, opposite-ஆ இருக்குது. ரெண்டு தான் ஒரு மேப்பை நீங்கள் சொல்றேன்னு சொல்லி சொன்னால் where is the bank and you can say just opposite the theater. இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட் சொல்லிடுமா just opposite theater என்று சொல்லிடலாம். It's near தான் சொல்லலாம், தியேட்டர் கிட்ட தான் சொல்லலாம். So use the technique. அப்ப ஐடியா பாவீங்க. Next two, we are moving on the next two க்கு நாங்கள் போறோம். அடுத்தது next two க்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, நாங்கள் பார்க்கலாம். Next two வந்து right, we have a lot of options. The bank is next to the bookshop, அல்ல the bookshop is next to the bank, அல்ல the bookshop is next to the supermarket. அது ஓகே. இந்த green கலர்ல முடியுது, இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜெலோல தொடங்குது. You can talk about the supermarket. Yeah. ஆனா பேங்கையும் சூப்பர் மார்க்கெட்டையும் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் நியர் ரெண்டு தான் சொல்லலாம். கேட்கிற வைக்க நான் சொல்ற ஆன்சர் அதுதான். பேங்கும் சூப்பர் மார்க்கெட்டும் நெக்ஸ்ட் இல்லை. அடுத்து இருக்கும் நீங்கள் பாருங்க, புக் ஷாப் நெக்ஸ்ட் டு த சூப்பர் மார்க்கெட். The supermarket is next to the bookshop. The bank is next to the bookshop. Bookshop அடுத்தே தான் இருக்கு. ரைட், அதுல ஏதாவது வழி இருந்தா சரி. above உங்களுக்கு இங்க one and only ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. above இங்க இருக்க ஆப்ஷன் வந்தது. Yes, Paul's office is above the bookshop. Paul's office is above the bookshop. Yeah. The Paul's office illa. Paul's office is above the bookshop. The car or van is opposite the bank. Okay, that's fine. அது பிரச்சனை இல்லை. நாங்கள் அதை பார்க் பண்ணிருக்க நிக்கலாம், மூவ் பண்ணி கொண்டு இருக்குன்னா நாங்கள் நிக்கணும். Right? Okay. Then we have that between எங்களுக்கு இடையில. Right? Between you can say that one நல்ல example வந்து the bookshop is between the bank and the supermarket. It's a good idea. The bookshop is between the bank and the supermarket. But the bookshop is between the supermarket and the bank. It's a nice idea. வேற எங்களுக்கு பெரிய ஆப்ஷன் எங்களுக்கு வராது. The bookshop is between the bank and the supermarket. Is good. Full stop போடுறீங்களா சரி. So we work on that one. So now just I want to give you a homework on நான் உங்களுக்கு தர போறேன். Shall do work? இன்னொரு work ஒன்று செய்வோமா? நீங்க அதை பார்த்து செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்குதா யூடியூப் சேனலை பார்த்து? Okay, right. That's fine. So let's continue that one. இதை நாங்கள் கண்டினியூ பண்ண போறோம். இந்த ப்ரப்போசிஷனை வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எங்களுக்கு நாங்கள் பார்க்க போறோம். ஒன்று வந்து டு ஃப்ரம் எங்களுக்கு தெரியும். டு வந்தது நாங்கள் லெட்டர்ல எழுதுகிற அதே தான். டுவும் ஃப்ரம் நாங்கள் பாவிக்கிறோம். நாங்கள் ரைட், டு அண்ட் ஃப்ரம் லெட்டர்ல இருந்துக்கு ஞாபகம் இருக்கா? அதே தான் டு ஃப்ரம் நீங்கள் பார்க்கலாம். அடுத்த இன்டு அவுட் ஆஃப் நாங்கள் ஃபுல்லா நாங்கள் உள்ளுக்க போனா இன்டு வந்துவோம். ஃபுல்லா வெளியில வந்தால் அவுட் ஆஃப். பாருங்க, க்ளோஸ்ட் ஏரியாக்குல இன்டு உள்ள போயிட்டா பாருங்க, இன்டு அவுட் ஆஃப். அதே மாதிரி ஒன் ஆஃப் நாங்கள் நார்மலா பாய்க்க நாங்கள் கெட் ஆன் கெட் ஆஃப், சுவிட்ச் ஆன் சுவிட்ச் ஆஃப். இந்த ஒன் ஆஃப் ஐடியா பார்த்து நீங்கள் செய்யலாம். மேல நாங்கள் அது நேர போனா என்ன, சரிஞ்சு போனா என்ன, மேல போனா அப். அதே மாதிரி கீழே வந்தா டவுன். That's a preposition. Walk up, walk down. அடுத்த நீங்கள் மூவ் பண்ணினா, ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒன்றுக்கு மேலாக மூவ் பண்ணினா, மேலாக அப்பால்னு சொன்னாங்க. ஒவ்வொருக்கு இன்னொன்றுக்கு அப்பால். பாஸ்ட் பேப்பர்ல கேடியில் வந்து இருக்குது. அண்ட நாங்கள் படிச்சினாங்க, கீழே அண்ட. த்ரூ அண்டா ஊடாக, த்ரூ த்ரூ ஊடாக. ரைட், ரெண்டு ஊடாகண்டா த்ரூ. ரைட், த்ரூ வந்து ஊடாக. அது ரவுண்ட் அண்டா சுற்றி. அல்ல അതിന്റെ சேம் மீனிங் அரவுண்ட். சரிதானே? ரவுண்ட் அல்ல அரவுண்ட் எல்லாம் ஒன்றுதான். ரவுண்ட் அல்ல அரவுண்ட். The bus stop is just round the corner. Right? மிக முக்கியமானது. எலோங்ன்றது ஒரு பாதை வழியே நாங்கள் போனோம்டா எலோங், ஒரு பாதை வழியே எலோங். அப்படி இந்த பாதையால போங்கன்னு நாங்க சொன்னாங்கல்ல எலோங். ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். இந்த கேள்வியும் வந்தது எங்களுக்கு, அதான் நாங்கள் செய்ய வேண்டி வந்தது. குறுக்காக சொல்லிச்சுன்னா எக்ராஸ். எக்ராஸ் கிராஸ் ரோடு நாங்கள் சொன்னாங்க எக்ராஸ், குறுக்காக. கிராஸ்ன்றது வேர்ப் வந்து.
ஒன்று நாங்கள் கடந்து போச்சுன்னா பாஸ், அதை நாங்கள் கடந்த வினாத்தால் பாஸ் பேப்பர்னு சொல்றாங்க. கடந்துண்டா பாஸ்ட், ரைட்? உதாரணத்துக்கு நாங்கள் மெப்பை நாங்கள் சொல்லியிருக்கே, ஓகே எப்படி போறோம்னா யூ பாஸ் அ ஹாஸ்பிட்டல், தென் யூ பாஸ் அ சூப்பர் மார்க்கெட் and your target is on the left, அது அந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்குது. பாஸ்ட் அண்ட் கடந்து போறது, யூ கேன் ரீட் தட் ஒன். இப்போ கேள்வியை நாங்கள் ஒரு செய்வோம், நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நீங்கள் அதை போஸ்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் செய்யலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நாங்கள் ஒவ்வொரு கிளாஸ் ஒன்று மிஸ் பண்ணி இல்லை, அடுத்த கிளாஸ் வந்து நாங்கள் இதை செய்து கொண்டு வருவோம். ஆன்சர் தான் செக் பண்ணுவேன். சூப்பர். இதை நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு மறக்காது. உங்களுக்கு பிக்சர் தந்து இருக்குது, இந்த பிக்சரை வச்சு நீங்கள் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். அடுத்த நீங்கள் ஒரு fill in the blanks, இவ்வளோ தான். கணக்கு நான் உங்களுக்கு தெரியல, ஒரு 3 ஆக்டிவிட்டி. நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே நான் உங்களை மீட் பண்ணிக்கல, we can do that one. அநேகமாக அடுத்த வீக் வந்து அந்த பாஸ் வேவ் நாங்கள் முடிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். முடிச்சு நாங்கள் இதையும் நாங்கள் செய்வோம். So thank you very much for your hard working guys. Okay, you really did a good job. Thank you. And திரும்ப ஒருக்கா விசிட் பண்ணி இதை ஒருக்கா நீங்கள் டைமை பொறுத்து நீங்கள் செய்து பார்க்கலாம். Then have a good day, okay, and see you all the next class.